గుడ్ మార్నింగ్ తెలంగాణ. నేను మీ ప్రత్యూష. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్. మునుగోడులో తిరుగులేని శక్తిగా టీఆర్ఎస్, ప్రభాకర్ రెడ్డినే గెలిపిస్తామంటున్న పబ్లిక్. రాజగోపాల్ను వెంటాడుతున్న ఓటమి భయం, ఫ్రస్ట్రేషన్లో ప్రజలపై గుండాయిజం. ఎన్నికలున్న రాష్ట్రానికే 100 భారత్ రైలు, తెలంగాణకు మళ్లీ మొండిచేయి చూపిన మోదీ సర్కార్. ఉక్రెయిన్ సమీపంలో రష్యా సైనిక శిబిరంపై కాల్పులు, 11 మంది మృతి, 15 మందికి గాయాలు. ఇవాల్టి నుంచి T20 ప్రపంచ కప్, కాసేపట్లో శ్రీలంక, నమీబియా మధ్య తొలి రౌండ్ మ్యాచ్. రైట్, బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే పరీక్షకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసిన అధికారులు అభ్యర్థులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఉదయం 10:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే 10-15 దాటితే అభ్యర్థులను హాల్లోకి అనుమతించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే అభ్యర్థులు 2 గంటల ముందుగానే ఎగ్జామ్ హాల్కు చేరుకోవాలని సూచించారు. తెలంగాణలో నిర్వహిస్తున్న తొలి గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇవాళ జరిగే పరీక్ష కోసం టీఎస్పీఎస్సీ అన్ని ఏర్పాట్లు చేసింది. మొత్తం 503 పోస్టులకు 3,80,081 మంది దరఖాస్తు చేశారు. రాష్ట్రంలోని 33 జిల్లా కేంద్రాల్లో 1019 సెంటర్లలో పరీక్ష జరగనుంది. అభ్యర్థులు 2 గంటల ముందే సెంటర్లకు చేరుకోవాలని తెలంగాణ గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్స్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మామిండ్ల చంద్రశేఖర్ గౌడ్ సూచించారు. 10 గంటల 15 నిమిషాలు దాటితే పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతించారని తెలిపారు. ఇక పరీక్ష కోసం టీఎస్పీఎస్సీ అనేక కొత్త సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్టింది. తొలిసారిగా బయోమెట్రిక్ విధానాన్ని తీసుకురావడంతో పాటు ప్రతి పరీక్షా కేంద్రంలో సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసింది. గ్రూప్ 1 పరీక్షకు రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా నుంచి అత్యధికంగా అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. ఆ జిల్లా పరిధిలోని 115 సెంటర్లలో 51,931 మంది పరీక్ష రాయనున్నారు. ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలు ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో 106 సెంటర్లలో 51,851 మంది, రంగారెడ్డి జిల్లాలో 128 సెంటర్లలో 51,718 మంది పరీక్ష రాయనున్నారు. ములుగు జిల్లాలో అతి తక్కువగా 7 సెంటర్లలో 1,933 మంది మాత్రమే గ్రూప్ 1కు దరఖాస్తు చేశారు. అటు పరీక్షా కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ఎగ్జామ్ హాల్ వద్ద 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుందని వెల్లడించారు. అభ్యర్థులకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేసిన అధికారులు పరిసరాల్లోని జిరాక్స్ షాపులను మూసివేశారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీలు, పోలీస్ సూపరింటెండెంట్లతో పాటు టీఎస్పీఎస్సీ ప్రత్యేక అధికారి ఒకరు పరీక్షను స్వయంగా పర్యవేక్షించనున్నారు. మరోవైపు గ్రూప్ 1 అభ్యర్థులకు అధికారులు పలు విలువైన సూచనలు చేశారు. పరీక్షకు హాజరయ్యే అభ్యర్థులు బంగారు ఆభరణాలు వేసుకురావద్దని టీఎస్పీఎస్సీ సూచించింది. అయితే మంగళసూత్రానికి మాత్రం అధికారులు పర్మిషన్ ఇచ్చారు. ఇక పాస్పోర్ట్, పాన్ కార్డ్, ఓటర్ ఐడి, ఆధార్తో పాటు ఇతర గుర్తింపు కార్డులతో ఏదో ఒకటి తప్పనిసరిగా తీసుకువెళ్లాలని చెప్పారు. అభ్యర్థులు చెప్పులు మాత్రమే వేసుకుని వెళ్లాలని చెప్పారు. అంతేకాకుండా హాల్ టికెట్ A4 సైజులో జిరాక్స్ తీసుకోవాలని, అవకాశం ఉంటే కలర్ జిరాక్స్ తీసుకురావాలని అధికారులు సూచించారు. ఇక ఫోన్లు, పర్స్, హ్యాండ్ బ్యాగులు, వాచ్లకు ఎలాంటి అనుమతి లేదని ప్రకటించారు.
వినికిడి యంత్రాలు తెచ్చుకునే అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన సర్టిఫికెట్ తీసుకువెళ్లాలని చెప్పారు. పరీక్షా కేంద్రంలో గోడ గడియారాలేమీ ఉండవని, అయితే అభ్యర్థులకు సమయం తెలిసేందుకే ప్రతి అరగంటకు ఓసారి అలర్ట్ చేసేలా గంట మోగించనున్నట్లు తెలిపారు. గ్రూప్ 1 ప్రిలిమినరీ పరీక్షకు సర్వం సిద్ధమైంది. ఇప్పటికే పరీక్షకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను పూర్తి చేసిన అధికారులు అభ్యర్థులకు పలు సూచనలు చేశారు. ఉదయం 10:30 నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు ఎగ్జామ్ నిర్వహించనున్నారు. అయితే 10-15 దాటితే అభ్యర్థులను హాల్లోకి అనుమతించేది లేదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. అవసరమైతే అభ్యర్థులు 2 గంటల ముందుగానే ఎగ్జామ్ హాల్కు చేరుకోవాలని సూచించారు. ఇక దీనికి సంబంధించి పూర్తి అప్డేట్స్ మా ప్రతినిధి రాజశేఖర్ అందిస్తారు. రాజశేఖర్, మరి కాసేపట్లో ప్రారంభమయ్యే గ్రూప్ 1 పరీక్షకు సంబంధించి దాదాపు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి అయినాయి. ఉదయం 10:30 గంటల నుండి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పరీక్ష జరగనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 1019 పరీక్ష కేంద్రాల్లో గ్రూప్ 1 పరీక్ష నిర్వహించేందుకు ఇప్పటికే ఏర్పాట్లు చేశారు. దాదాపు ఈ పరీక్షకు 3,80,202 మంది అభ్యర్థులు దరఖాస్తు చేసుకున్నారు. వీరిలో దాదాపు 3,50,000 పైగా అభ్యర్థులు ఇప్పటికే హాల్ టికెట్ కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకుని పరీక్ష హాల్ కు చేరుకుంటున్న పరిస్థితి కనపడుతూ ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత ఈ గ్రూప్ 1 పరీక్షకు సంబంధించి తొలిసారిగా నిర్వహించింది టీఎస్పీఎస్సీ. ముఖ్యంగా ఈ పరీక్షకు సంబంధించి జంబ్లింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. గతంలో జంబ్లింగ్ విధానం లేకుంటుంటే ఈసారి మాత్రం గ్రూప్ 1 పరీక్షకు మాత్రం జంబ్లింగ్ విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. 2 నెలల్లోనే ఈ ప్రిలిమ్స్ సంబంధించి ఫలితాలు కూడా విడుదల చేస్తామని చెప్పి ఇప్పటికే టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ చెప్పడం జరిగింది. ఉదయం 8:30 గంటల నుంచే ఇప్పటికే అయితే ముందుగా ఇక్కడ పరీక్ష కేంద్రాలకు చేరుకుంటున్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా లోపలికి అనుమతిస్తున్న పరిస్థితి కనపడుతోంది. 10:15 వరకు అభ్యర్థులందరినీ కూడా లోపలికి హాల్లోకి అనుమతించడం జరుగుతుంది. సో అభ్యర్థులు ఎవరైతే పరీక్ష కేంద్రానికి చేరుకోవడం జరుగుతుందో వాళ్ళందరూ కూడా ఆ పరీక్ష కేంద్రానికి సంబంధించి ఏదైనా ఐడెంటిఫికేషన్ సంబంధించి ఆధార్ కార్డు కావచ్చు, లేకపోతే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కావచ్చు, ఇతర గుర్తింపు కార్డును కంపల్సరీ తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. ముందుగా అభ్యర్థులు ఎంటర్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా బయోమెట్రిక్ సంబంధించి బయోమెట్రిక్ తీసుకుంటారు. పరీక్ష హాల్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ ఆధార్ కార్డు లేదా ఓటర్ ఐడి అయినా ఇతర ఐడెంటిఫికేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఆ హాల్ టికెట్ సంబంధించి మ్యాచింగ్ ఉందా లేదా ఒక ఒరిజినల్ కాదా అనేది సంబంధించి కూడా చూస్తారు. ఇక రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా జరుగుతున్న ఈ పరీక్ష కేంద్రాల్లో ఇప్పటికే 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంది. ఆ పరీక్ష కేంద్రానికి సంబంధించి 100 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న జిరాక్స్ సెంటర్లన్నింటినీ కూడా ఇప్పటికే పోలీసులు మూసివేస్తున్న పరిస్థితి కనపడతా ఉంది. సో మొత్తంగా అయితే మరికాసేపట్లోనే పరీక్షకు సంబంధించి ప్రారంభం కాబోతా ఉంది. దీనికి సంబంధించి పరీక్ష కేంద్రాల వద్ద ఇప్పటికే చీఫ్ సూపరింటెండెంట్ కూడా చేరుకోవడం జరిగింది. సో పకడ్బందీగా ఈ పరీక్ష నిర్వహణకు సంబంధించి ఏర్పాటు చేశారు. గ్యాడ్జెట్స్ కావచ్చు, ఎలాంటి వస్తువులు కావచ్చు, ఆభరణాలు కావచ్చు పరీక్ష హాల్లోకి అనుమతించమని చెప్పేసి ఇప్పటికే టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ జనార్దన్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది. అభ్యర్థులు బ్లూ బ్లాక్ పెన్ మాత్రమే వాడాలి అని చెప్పడం జరిగింది. దాదాపు సాధ్యమైనంత వరకు 10 గంటల లోపే పరీక్ష హాల్లోకి చేరుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది, పరీక్ష ప్రశాంత వాతావరణంలో రాసుకునే అవకాశం ఉంటుందని చెప్పేసి టీఎస్పీఎస్సీ చైర్మన్ జనార్దన్ రెడ్డి చెప్పడం జరిగింది. సో మొత్తంగా అయితే సర్వసిద్ధమైంది. మరి కాసేపట్లోనే పరీక్షకు సంబంధించి అభ్యర్థులు కూడా హాల్లోకి ఎంటర్ అవుతున్న పరిస్థితి మనకు కనపడతా ఉంది. రైట్ రాజశేఖర్, థ్యాంక్ యూ. ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక విధానాల వల్లే దేశం దివాలా దిశగా పయనిస్తోందని బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రహ్మణ్యన్ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మోదీకి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు ఆర్థిక రంగంపై కొంచెం కూడా అవగాహన లేదన్నారు. విజన్ లేకుండా పరిపాలిస్తున్న మోదీతో డబుల్ ఇంజిన్ గ్రోత్ ఎలా సాధ్యమని ప్రశ్నించారు. బీజేపీని మోదీ అమిత్ షాలు సర్వనాశనం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. దేశంలో రాజకీయ శూన్యత ఉందని, దేశ సమస్యలకు పరిష్కారం కేసీఆర్ వద్ద ఉందంటున్న బీజేపీ ఎంపీ సీనియర్ నేత సుబ్రహ్మణ్యన్ స్వామితో మా ప్రతినిధి సూరజ్ భరద్వాజ్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి అంతకంతకు దిగిపోతుంది. మరోవైపు కేంద్రంలో పాలిస్తున్న ప్రభుత్వాలు ఎప్పుడూ కూడా సహజ వనరులను పట్టించుకొని ప్రజలకు సౌకర్యాలు కల్పించడంలో విఫలమవుతున్నాయనే ఆరోపణలు వెలువెత్తుతున్నాయి. 75 ఏళ్ల స్వాతంత్ర అనంతరం కూడా ఇవాళ దేశం ఇంకా వెనుకబడి ఉందనే విమర్శలు కూడా తలెత్తున్నాయి. ఇదే నేపథ్యంలో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కూడా జాతీయ శంఖారావాన్ని పూరించిన విషయం తెలిసిందే. దీనికి సంబంధించి మనం విస్తృత అభిప్రాయాలు సేకరిస్తున్నాం. దీంట్లో భాగంగా ప్రముఖ సోషల్ యాక్టివిస్ట్ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గారు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాం.
Sir, how do you assess the economic conditions of the country in present context, in present situation? The economy has been declining since 2016. That time, neither the media nor anyone was in a position to publicize what I was saying because they were afraid of the government. We had a 8% growth rate in 2016, and every year it declined to just before Corona to 3.2% growth rate, which is as low as during the Nehru period, which we used to call jokingly as the Hindu rate of growth. Then Corona came and it all got covered up. But since the Corona also, we have not recovered. The main problem is that both Modi and Nirmala Sitharaman know no economics, nothing. And nor are they willing to listen to economists in the sense, they can have economic advisors, but if the economic advisors are all the time afraid they can be dismissed anytime, they'll only find out what the boss wants to hear and do it. Otherwise, Modi used to make ridiculous statements like, I will double GDP in 5 years to $5 trillion. That meant a growth rate of 14.8% per year. But nobody was there to tell him. It was I who had to tell him. And it was embarrassing because we are from the same party. Then he would say something else which is equally ridiculous. Nirmala Sitharaman, of course, is zero. In economics, I would say minus, in fact, because some of the things she says is absurd. So we are today chartered by a group of people who know nothing about economics at the political level. But the dangerous part is that our government is unable to understand what the source of the problem. Problem is not supply, but the purchasing power or the demand factor. And demand factor can only increase if you lower the interest rate. You lower the income tax rates, but you're doing exactly the opposite. So I don't think that Mr. Modi's tenure, Indian economy can improve. Post-COVID, so small and medium scale industries are lagging behind, and there is no special interest shown yet towards that was from those the beginning. industries. That is not new. That's from the beginning. What does small and medium industry want? Low interest rates. But the low interest rates have been going on increasing. Look at the rupee dollar rate. I mean, at one stage, Mr. Modi and others encouraged me to look into the problem, and I said it's possible Indian rupee can be $1. $1 equal to 1 rupee. But I didn't know that they would allow all kinds of racketeers to come into the currency market. And today it's it is somewhere in the range of 100, you see. So, I mean, it's incredible. So, I don't think there has been any new thing that has happened today post this thing, because they are still following the same thing because they don't know economics. BJP-led NDA Sarkar is claiming that our government is a double engine growth government. They are claiming that a double engine growth. Which level are they claiming? Were they willing to have a debate with me on that in public? Your TV asks any of the. I mean, I know that Nirmala Sitharaman will run away if you tell her that she has to come against me. But you ask any economists of the economic advisors of the Modi government and ask them to debate with me in your television. They will not be able to. They can say anything in public.
Sir, And how do these you lies interpret- are going on. See, they're How do gone. you interpret the doubling in growth? How can doubling of the growth mean doubling of the growth in how many years? It's 5 years. I told you it is 14.8% per year. Can we get 14.8% per year with the present policies? You see, we are not even able to get 3%. Even today, we have not overtaken where we fell to before the corona. Overall administration of the Modi, how would you see the overall administration across the country, across the nation? What is the performance of Modi's No, you government? see, Modi's government is centralized to one person. Every decision has to meet with this approval. You may ask the approval or not ask the approval, but if you know what he wants, you do that, then there's no problem. Otherwise, you get out. How many ministers have been dropped? Harshvardhan was a superb health minister. They dropped him. There are others also who have been dropped. Why? So the message has gone that ministers are only there to rubber stamp what the bureaucrats of the PMO say. There is no independent thinking. Sir, how do you And see? you saw what happened to Mr. Gadkari. He was one of the finest performing ministers. But what happened? How do you see the Congress party? Particularly Bharat Jodo Yatra is going on, and Rahul Gandhi has on. No, Congress has no future. Absolutely. Let him come with any number of crowds, let him do any number of padyatras, nothing. That family is considered a foreign family. And this country is not in a mood for it. ప్రధాని మోదీ ఆర్థిక విధానాల వల్లే దేశం దివాలా దిశగా పయనిస్తుందని బీజేపీ ఎంపీ సుబ్రమణ్యన్ స్వామి తీవ్ర ఆరోపణలు చేశారు. మోదీకి ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ కు ఆర్థిక రంగంపై కొంచెం కూడా అవగాహన లేదన్నారు. విజన్ లేకుండా పరిపాలిస్తున్న మోదీతో డబుల్ ఇంజన్ గ్రోత్ ఎలా సాధ్యమని ప్రశ్నిస్తున్నారు. బీజేపీని మోదీ అమిత్ షాలు సర్వనాశనం చేస్తున్నారని మండిపడుతున్నారు. దేశంలో రాజకీయ శూన్యత ఉందని, దేశ సమస్యలకు పరిష్కారం కేసీఆర్ వద్ద ఉందంటున్న బీజేపీ ఎంపీ సీనియర్ నేత సుబ్రమణ్యన్ స్వామితో మా ప్రతినిధి సూరజ్ భరద్వాజ్ ప్రత్యేక ఇంటర్వ్యూ. Rahul Gandhi would have been taken charge of Congress party earlier, so far back, and he must have been taken charge as or taken responsibility of prime ministership and all those things. Do you think is No, he's an idiot. What is his academic record? He's just a very mediocre person. What does he know? I don't think that I would like to even speculate whether he took it earlier or not earlier. I think the Congress party is today having a leadership which is unfit for India. And the Indians have realized that. Modi is not having any vision Say that. to pick up the country, Yeah. to compete at international level, Yes. Western countries or Eastern Yeah, countries, yeah. then there is no future for Congress. Do you feel that there is a vacuum, political vacuum There at is national level? There is a vacuum. Should anybody come forward? The RSS in support should see that in the next elections, Modi and Amit Shah not repeated and bring in a new leadership. And then BJP can do it again. Sir, is there any necessity to bring an alternative kind of agenda to grow the nation, to grow the country with alternative platforms? Like there are so many leaders are coming forward. Take an instance of KCR, he is coming forward with Bharath Rashtra Samiti. Do you feel that is there any vacuum, political vacuum? Yes, if the BJP does not change its leadership in the next election, that is these two, Modi and Amit Shah, who have literally reduced the party to an ad hoc party. Everything is done what these two want to be done. There's no elections, there's no thing. The national executive is full of rubber stamps. People like Advani have been put in Margdarshan Mandal. And anyone who objects
They get after me. Of course, people say, but you keep objecting, they don't do. I said, I'm ready. I fought Mrs. Gandhi. I fought Mr. Atal Bihari Vajpayee. I toppled their governments. Mr. Modi wants to take me on. I'm ready. But I am not against Modi. I am only against his policies. You see, I only say this policy is wrong. I've been proved right. The economy has gone down. I'm saying that you have betrayed the country by not telling us that China has occupied our territory. These are things of public interest, which I'm doing. But if they don't change the leadership, then I don't think that BJP has a chance of coming back. Our role have been failed to utilize the natural resources available across the country and providing the amenities to public, proper amenities to public. I've been saying for the last 30 years, we can grow at 10% per year. I wrote a book on it. Mrs. Gandhi attacked me in parliament on that. And she read out from my book also. The socialists and communists said this guy is an American agent. But nobody could answer me. Nobody could debate with me. So, yes, this country's potential has not yet been realized by any government. The closest anybody came was P.V. Narasimha Rao. Where exactly these governments are failing? They are failing because they don't know what economic policies to apply. They only listen to chamchas. Then what do you suggest, sir? I suggest that we need a Prime Minister who relies on the economists who can guarantee you 10% growth rate. Either make him Finance Minister or make him an advisor to the Prime Minister and listen to him. Not say, no, change this, change that, put tax on this man, not put tax on. So there are a few things that are easy to do. Abolish income tax. Why are you collecting income tax? You don't collect income tax in agriculture. You don't. There's no income tax to be paid by poor people below the line. Upper people have chartered accountants who say this exemption, that exemption. It's the middle class which is being squeezed. So abolish income tax. That will generate demand. Interest rates. In America, the interest rate for a loan is 2%. In India, it is not less than 12%, 15%, 16%. How do you expect people? And then you have reduced the fixed deposit interest rate paid to the person who puts fixed deposit from 9% to 6%. So both ways you are discouraging people from saving. So therefore, policies which can make India into a great are known. I am ready to debate with anybody. You can grow at 10% per year. You can overtake China. But there is nobody. And the Prime Minister doesn't know anything. So 10 people go, oh, this Swami is saying like this, he's not practical, this thing, that kind of thing. Communists don't like me for other reasons, that I'm dangerous, I'm anti-communist, and this kind of thing will mean communism forgotten forever. Anyway, communists are disappearing. We don't care for them. But the fact is that India can be a developed country in 10 years. If it wants, it can overtake China in 10 years. It can challenge America in another 25 years. So that is the potential of India. India was once upon a time the most developed country in the world for thousands of years. So this same India can become once again. Sir, KCR is bringing Bharath Rashtra Samiti with an alternative agenda, saying that he will utilize every resource in proper manner and provide amenities to riots, to provide infrastructure to public, and to construct various irrigation projects and all those things, because the major area where he is seeing some kind of flaws in developing fields, and also he is coming with purely riots oriented policy. How do you react on such I initiative? well. He came here, he had a lunch for me, and we had talked frankly. I've known him for years, many years, that he has got very good ideas,
and he needs to have them implemented through a document. That this is my document, and this is how I will do it. You know, objectives anybody can give, but how you're going to do it, that requires, I mean, he won't have the time, he's the chief minister. So it's wrong to expect him to write it. Sir, are you welcoming the initiative of BRS by KCR? No, I have got respect for him. I've known him for a long time. I wish him well. మోడీ కావచ్చు లేదా కేంద్రంలో ఆర్థిక మంత్రిగా ఉన్న నిర్మలా సీతారామన్ కావచ్చు వీళ్ళ ఇద్దరికి కూడా ఆర్థిక విధానాల పట్ల ఆర్థిక అంశాల పట్ల సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్లే ఇవాళ దేశం పూర్తిగా ఆర్థికంగా కుచించుకుపోతుందని చెప్పేసి అభిప్రాయాన్ని ఆయన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ లింగారెడ్డి శ్యామ్లతో సూరజ్ కుమార్, న్యూఢిల్లీ. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. కీప్ వాచింగ్ టీ న్యూస్. T News, #1 news channel in Telangana.